ta Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi. Sannunku da shigowa wannan ɗaki na taro. Kamar yadda aka tsara yau 11 ga watan Mayu na shekara ta tallafi da kuma nuna abubuwa masu ɗalibai kamar yadda aka faɗa. Ga mu nan yanzu haka a cikin ɗakin taro. A cikin abubuwan da za a yi yau a cikin wannan ɗakin taro akwai buɗe taro da addu'a, sannan kuma akwai gabatar da su manyan baƙi da suka samu halartar wannan taro, sannan kuma akwai jawabi na marabtar baƙi wanda shi shugaban kwalejin nazarin aikin lafiya da kuma kimiyya na nan MISAU wato MISAU College of Health Science and Technology shi ne zai gabatar da wannan abu na huɗu kuma a cikin wannan abun da shiri da za mu yi akwai kuma makasudin shi wannan taro wanda za mu saurari jawabi daga bakin Executive Director na shi Medical Advisory Executive Director na shi wanda shi Dr. Awal Adamu zai gabatar, sannan kuma da Dr. Sani Adamu Giyaɗe wato representative na shi ƙungiyar likitoci masu sanin makamar aiki da su gabatar da wannan jawabi. Sannan akwai kuma shi remark daga shi team lead na shi wannan program ɗin wato Dr. Rufa'i Ahmad Daci, shi ma akwai jawabi da zai gabatar. Daga ƙarshe kuma akwai jawabi da mu saurara daga bakin wakilin minista shi wato Malam Rabi'u Shehu Gamawa. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu kira wanda zai buɗe mana wannan taro da addu'a. Malam bismillah. Sallu ala nabiyil karim. آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خذوا بأيكم مالك وعريف ورد الله على قلوبهم وهم لا يعلمون يرتدونك إليكم إذ رجعتم إليهم قل لا تعتذروا أن الله من دينكم الله ورسوله ثم تردوا إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Addu'a kenan muka saurara daga bakin ɗaya daga cikin 'yan uwanmu ɗalibai na kwalejin nazarin buɗe taro da addu'a, sai kuma gabatar da su manyan baki da suka samu halartar wannan taro. A tare da mu a cikin wannan ɗaki na taro akwai babban mai bayarwa shawara wa shi ministan lafiya da kuma walwala na al'umma Dr. Muhammad Ali Fati wato Alhaji Rabi'u Shehu Gamawa yana nan tare da mu a cikin wannan ɗaki. Bayan shi babban mai baiwa shawara ma shi ministan lafiya, a tare da mu a cikin wannan ɗakin taro akwai kuma mataimaki a sashe na Medical Advisory Council na asibitin koyarwa na Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi. Wato Dr. Rufa'i Ahmad Daci shi ma yana cikin wannan taro. Bayan shi Dr. Rufa'i Ahmad Daci akwai shugaban kwalejin nazarin kiwon lafiya da kuma kimiyya na MISAU wato Malam Ismail Musa Ahmad, shi ma yana cikin wannan ɗaki na taro. Har laude tare da mu a cikin wannan ɗaki na taron da akwai Executive Director na Universal Support Green Health Initiative Dr. Awal Adamu, shi ma ya samu halartar wannan taro. Bayan an gabatar da shi Dr. Awal Adamu akwai wakili na ƙungiyar likitoci masu sanin makamar aiki na asibitin koyarwa da na Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi wato Dr. Sani Giyaɗe, shi ma ya samu halartar wannan taro. Bayan Dr. Sani Giyaɗe akwai wakilin babban likita mai kula da sashen asibiti na yoyon fitsari da ke garin Ningi wato Alhaji Musa Ahmad Tijjani, shi ma ya samu halartar wannan taro.
Sannan tare da mu a cikin wannan ɗaki na taro da ke cikin kwalejin nazarin kiwon lafiya tare da kuma kimiyya da ke nan cikin garin Misau, akwai babban sakatare na Universal Support Green Health Initiative, Dr. Nazir Muhammad, shi ma ya samu halartar wannan taro. Tare da sauran 'yan uwa malamai da kuma yayunmu na makarantar kwalejin nazarin kiwon lafiya da kimiyya da ke nan Misau, su ma suna nan dai har lau a cikin wannan taro. Bayan gabatar da manyan baƙi da suka samu halartar wannan taro, za mu je jadawali na gaba, wanda yanzu jadawalin da za mu fara a nan na gaba shi ne maƙasudin shirya wannan taro. Za mu saurari jawabi daga Dr. Auwal Adamu, Executive Director. Ɗalibai 'yan uwana a mun afuwa domin na ɗan manta wani layi, ina fatan dai afuwan ya karɓu. Kafin nan yanzu dai za mu kira shugaban kwalejin nazarin kiwon lafiya da kuma kimiyya na Misau, wato Misau College of Health Science and Technology da ke nan, wato Malam Ismail Musa Muhammad dai zo ya gabatar da jawabin marabtar manyan baƙi. Assalamu alaikum. Student. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Before I have started, I'm very, very much happy and also to say something with regard to the being patient, so that it is showing that really you are going to be a good student. Yeah, you are a good student, and even in the clinical area, you are going to perform very good because you keep on patient, waiting, and then I'm very, very much happy. So now I'm going to start my welcome address. As you know, today is a very, very important occasion for us. So, Bismillahirrahmanirrahim. The senior assistant or the representative of the minister in the person of Al-Hajj Rabiu, the college registrar, staff, students, good morning. Sir, we feel highly humbled and by your esteemed presence in this very college this morning, because you are present in this college. It's a very, very important issue unto us. I warmly welcome all of you to this historic occasion in our college. These programs organized by the Universal Support Green Health Initiative in collaboration with the Association of Resident Doctors ATBUTH Bauchi. I have to say before you today a few words on behalf of the College Governing Council, Management, and the student of Misau College of Health Science and Technology. Welcome you all for this very important exercise of pre-medical outreach for the student of this college. The program will improve the healthcare services of the Misau community and the state at large. Before I come to the conclusion, I would like to thank our minister, who is a trustworthy, trustful, and also very hardworking person in the person of Professor Alifati, because I know we have a lot of things which were expected, and then it is going to be a reality, and then it is showing that really he has the concern for his community. Inshallah, within some few months to come, General Hospital Misau, we are expecting to be upgrading to the Federal Medical Center. So this thing is a very, very good and then great achievement for the minister, and then kudos to his efforts, isn't it? So now, the students, I want you to be patient, as this exercise is going to be beneficial to all of us. And also, I thank for the organizers for this very important occasion for having the time, despite the tax they have, and then they organize and they choose Misau College of Health Science and Technology. Being we are young schools, there are some schools which they are older than us for the establishment.
So this is a great achievement. And then I wish you the best. May Allah subhanahu wa ta'ala assist and help us, bless you all. Thank you very much. Jawabi kenan aka saurara daga bakin shugaban makarantar kwalejin nazarin aikin lafiya da kuma kimiyya da ke nan cikin garin Misau, Malam Ismail Musa Muhammad. Abin da ya tara mu na gaba a wannan ɗaki na taro shine za mu saurari jawabi daga bakin babban darakta na Universal, da mu saurari jawabi ne daga bakin babban darakta na Universal Support Green Health Initiative, wato Dr. Awal Adamu, zai zo yi bayani akan makasudin abin da ya tara mu a cikin wannan ɗaki na taro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The representative of the minister, the deputy head of deputy medical director, deputy chairman medical advisory committee of the Abubakar Tafawa Balewa University Transfer Bauchi, the representative of the Association of Resident Doctors, the provost of college, Mr. College Health Sciences. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Our organization, Universal Support Green Health Initiative, is actually a collective of specialists in various fields: health workers, engineers, designers, architects, various fields that we have been working together for several years, impacting in our community. Some of the things that we do is this health talks, career talks, awareness, and guidance. This is just a segment of our organization. In some instances, you find us doing other things, but these are some of the things the medical group of Universal Health Support Green Health Initiative. These are some of the things that we do. We are here today actually to give awareness, to create an interactive session between the healthcare professionals and you, the students. Very soon you are going to graduate. You are going to go into the community. If we actually train you, we actually interact with you, tell us what we experience while working in the hospitals. You are going to use it to actually guide the community. We have been having the prevalence of emerging infectious disease in our community, some of which hepatitis is one of them. And this hepatitis, they are categorized into hepatitis A, B, and C. The most dangerous of all this is hepatitis B, because we already know it's actually one of the risk factors of liver cancer. So we actually is transmissible. You actually transmit it from one person to another. So we are going to interact with you guys. We are going to actually inform you about the mode of transmission, about how are we going to screen this about hepatitis, and then you carry it to the community. When you carry it to the community, you are actually going to, the impact is going to be more to the community. And then apart from the creating awareness, then this screening is going to help us in doing research. We are actually going to do research to find out. We are going to give you a questionnaire which we are going to carry to the community. We are going to use it here. We're going to see how prevalent is this hepatitis in our community, so that there are going to be, if there are going to be intervention on this hepatitis, is going to come directly to our community and is going to help our community. Still, some of the things that we are actually doing is about community service. If you actually going to graduate here, you are going to do community service. You are going to not really, you want to work in the hospital. The maximum impact is going to be in the community. When you go from one village to another, educate them about harmful traditional practices, about
encourage them to deliver in the hospital, encourage them to take their their child for immunization, is going to help us a lot to reduce the burden of diseases we are having in the community. So actually, this is the purpose of this organization. The Honorable Minister, we are happy, we are blessed, is part of us. He's actually excel in this community work. He traveled all the way outside Nigeria, work in Gambia for community service, educated in America through community service. He also actually work in the United States, work in the UK. Is all what he's doing throughout his life is about this community service. He heads the immunization, the global vaccine agency that is supplying vaccines to several countries that cannot afford the vaccines. So we are actually doing his work. Actually, we are product of his services, his things that he's been several years he's been doing. That's what we are trying to replicate. So in actual sense, because the minister is actually a very high and esteemed somebody in this community. That's why we are trying to organize something. This medical, as I said, there was a time, several times that we organized such outreach. We look at different angles. Some of the angles that we look at, there was a time sometimes back that we organized an outreach for screening of eye diseases, glaucoma, because if you notice, the elderly is not seeing, is having problem with his sight. It's at risk of injuries. He's at risk of several other diseases, at risk of fall. He's at risk of road traffic accident. If you want to cross the road, you want to go to the market, then somebody will hit him and he's develop an injury, several other injuries. So we look at different angles to do this, and this organization is not only working in Bauchi State, it works in several other states for different purposes. So, as the name implies, we can see the name, Universal Support Green Health Initiative. There is a new concept now that's evolving, where because of man's activity and industry's activity, we are generating carbon. We are harmful to our environment that we are living in. So now the world is trying to reduce carbon emission, is trying to develop anything that is going to give green energy and is going to give healthy environment. So this organization is also into this. We actually involved in supplying green some facilities, solar energy, green vegetations or environment, agriculture, a lot of things that we actually involve in this organization. There are a lot of things that usually we actually use. So I want to encourage you that this is just the beginning of your career. When you actually graduate from here, it's not just that you stop from here. Try to further your education. Go specialize, get admissions into other schools. In fact, not only degree, first degree or master's. You go higher, you go third degree, PhD, and the rest. Because it's only when you are educated, you are going to impact maximally to the community. This is our minister that we are talking about. If he is not really well-grounded from the beginning, he also go further abroad and develop his career in education, learning, and medical practice. He may not be able to do what he's doing to us now. Are we understanding what we are saying? Yes. Okay. So I will give time to our invited guest. The team lead is going to expatiate more about, because he's a specialist in diseases that pertains to the blood. That means he is a hematologist. He's going to expatiate more on those screenings and how they are going to be useful to us, and how are we going to carry this message to the community.
The representative of the Association of Resident Doctors also will talk. He's a public health physician in training. He's going to expatiate more on the areas that you are going to actually make a maximum impact in the community. Thank you so much. Jawabi kenan aka saurara daga bakin shugaban kungiyar Universal Support Green Health Initiative, Malam Awal Adamu. Sauran masu wanda suke da abubuwan da za su faɗa nan gaba, ina roƙo da Allah in zai yiwu a yi amfani da Hausa, saboda majority na mutanen da da'a musu wannan abu masu sauraron Hausa ne, da yawanci kashi 90 na cikin mutanen da suke da'a musu wannan gwaji na lafiya da wani abun Hausa suke yi. Yanzu in dai yiwu da Allah in an zo ci gaba da wannan abu, muna buƙatan a yi amfani da Hausa domin su mutanen da su fi fahimta, musamman ma abu da ya shafi na lafiya, mutane da su fi fahimtar menene aka zo musu da shi. Yanzu kamar muna yin wannan, ko idan kun lura muna haska shi ne a direct mu mutanen da suke wajen Misau da kuma cikin garin Misau. To idan ana yin Turanci ba lallai bane wani ya fahimta, ko ba haka ba? Idan aka yi Hausa, ni ma kaina da ke ba ɗalibin lafiya bane zan fahimci abin da ake yi sosai, amma an zo ana manyan abubuwa naku na rashin na ɓangaren lafiya, ai sai dai in tsaya ina kallon ku. To muna roƙon ku don Allah a yi amfani da yaren harshen Hausa domin iyayenmu da suke gida da ƙauyuka su fahimci menene makasudin da aka zo aka shirya na wannan taro. A cikin jawabin da za mu gabatar, da mu kira mutum na gaba da zai gabatar da jawabi na makasudin shirya wannan taro. Wakilin shugaban ƙungiyar likitoci masu sanin makamar aiki na asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Abubakar Tafawa Balewa da ke nan jihar Bauchi, Dr. Sani Giyade shine na gaba wanda zai gabatar da jawabi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wakilin ministan lafiya, da sauran manya-manyan baki da ɗalibai na makarantar College of Health Technology da ke garin Misau, assalamu alaikum. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, sunana Dr. Sani Abdulkarim Giyade, ba Sani Adamu ba. Sani Abdulkarim Giyade, kuma ni likita ne da ke ƙoƙarin ƙwarewa kan cututtuka da lafiyar al'umma da ke daga asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi. Wannan taro da aka shirya, an shirya shi ne don karrama shi ministan lafiya. Shi yasa zaben wannan makaranta ba an zaɓe ta ne randomly ba, an zaɓe ta ne saboda kasancewar ta cibiya ce ta shi ministan lafiya, wato mahaifarsa ce. Shi yasa muka zaɓi wannan cibiya. Mun yi wannan abin ne kuma a sane don nuna gudunmawarmu da kuma nuna goyon bayanmu 100% ga shi ministan lafiya da kuma abubuwan da yake na alheri na ciyar da Najeriya gabaki ɗaya ma gaba. Sannan kuma yana da kyau mu fahimci cewa shi ministan lafiya shi ma ɗaya ne daga cikinmu, wato constituent ne namu, tunda likitocin asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi a garin Bauchi ne, saboda haka a mahaifarsa ne. Saboda haka shi ɗaya ne daga cikinmu, kamar a tura mutum ɗaya ne daga cikinmu ya je ya wakilce mu a Najeriya. Saboda haka yana wakiltan likitocin Bauchi, jihar Bauchi ne gabaki ɗaya. Shi yasa muka ga cewa ya kamata mu haɗa gwiwa da Universal Support Green Health Initiative don gudanar da wannan aiki da zai amfanar da al'umma baki ɗaya. Yana da kyau mu fahimci cewa mun zaɓi mu gabatar da wannan taro ne a cikin ɗalibai na lafiya, wato ku kenan, saboda cewa ku nan za ku shiga cikin al'umma, ku shiga cikin al'umma, duk abin da muka yi tare da ku za ku je ku baza, ta hanyar haka sakon zai isa. Idan muka lura yanzu misali kamar cutar HIV, idan ta shiga jikin mutum, abin da take fara kamawa shine garkuwar jikin take fara lalatawa. Saboda haka mu idan muna so mu shiga cikin al'umma, su za mu fara kamawa? Masu kiwon lafiya za mu fara kamawa, saboda su ne za su shiga cikin al'umma su isar mana da sako mu yadda muke so. Shi yasa muka zabe ku.
abubuwa da za a yi don ganin cewa an taimaki al'umma musamman na jiha na karamar hukumar Misau sun hada da gwaje-gwaje don sanin kalar jininsu da kuma sanin yawan shuga da ke cikin jininsu da kuma yin gwaji na hepatitis, wato wannan cuta ta hanta wanda da yawan mutane suna dauke da cutar ba su san suna dauke da ita ba. Saboda haka idan muka yi amfani da wannan dama, waɗansu ba su da damar su je su asibiti don a gwada su, waɗansu ba su da wayewar kan cewa ya kamata su je a gwada su. Ta hanyar irin waɗannan tarurruka ne za a wayar da kan al'umma su san cewa akwai muhimmanci su je su san wane kalar jini suke da shi, saboda sanin kalar jini yana da muhimmanci wajen ba da gudunmawar jini ga masu bukata, wanda wani sa'in ma za a buƙaci jinin ne a bisa babin gaggawa, wani sa'in kuma mutum ma ya san jininsa yana da kyau, saboda idan misali hatsari ya kama shi yana buƙatar a ƙara masa jini, ya san kalar jininsa ba za a sha wahala ba. Sannan kuma akwai cututtuka wanda suke a cikin jini wanda ba za su iya bayyana ba sai sun yi nisa, ta hanyar gwaji ne za a gane su sai a ba wa mutum agajin gaggawa da yake bukata. Saboda haka irin waɗannan cututtuka wanda suka fi yawa muka lura da su, wato wannan cuta ta hepatitis wato ciwon hanta. Saboda haka ita ƙungiyar Universal Green Health Initiative tare da haɗin gwiwar Association of Resident Doctors sun yi ƙoƙari ganin sun samar da kayan gwaje-gwajen don aje mu kanmu ɗalibai mu gwada kanmu, sannan kuma mu je mu gwada mutanen da suke cikin al'umma saboda a taimaka musu. Saboda haka wannan yunkuri ne kamar yadda na faɗa daga farko don nuna cewa don mu nuna wa minista cewa muna tare da shi akan ayyuka da yake na alheri, sannan kuma wannan somintaɓi ne nan gaba za mu zo ma mu ke yin irin waɗannan tarurruka in large scale, wato a cikin al'umma, wanda muna da membobi sama da mutum 100, likitoci 200 a ƙarƙashin ƙungiyarmu, wanda idan muka haɗa gwiwa da sauran ƙungiyoyi irin su Universal Green Health Initiative za mu iya zuwa mu samar da kiwon lafiya ga waɗanda ba za su iya zuwa asibiti ba su da damar zuwa asibiti kyauta, saboda mu nuna goyon bayanmu ga shi minista ga ayyukan da yake na ci gaba. Saboda haka muna fata za ku saurari masu wanda za su zo su yi mana bayani game da abubuwan da ya kamata mu yi don ganin cewa mun wayar wa al'umma kai don su garzaya asibiti ko kuma a cibiyoyin da ake gwaje-gwaje don gwada jininsu da kuma sauran gwaje-gwaje don duba lafiyarsu, wanda hakan yana da muhimmanci wajen lafiyar al'umma. Ba zan cika mu da surutu ba, zan tsaya a nan wajen, tare da cewa idan muka gama wannan taron za mu wuce ɗakin laboratory don ci gaba da gwaje-gwajen. Idan aka yi gwaje-gwajen muka gwada kanmu, sannan kuma za mu ba da sauran kayayyakin don a tafi da su cikin al'umma a je a yi sauran gwaje-gwajen. Muna godiya, assalamu alaikum. Jawabi kenan muka saurara daga bakin Dr. Sani Giyade na makasudin shirya wannan taro da ake gudanarwa yanzu haka. Ba tare da ɓata lokaci ba da yanzu za mu kira Dr. Rufa'i Daci, wato shugaban wannan tawaga na shirya wannan taro da muke gabatarwa haka. Dr. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Babban baƙonmu mai ba ministan lafiya shawara, Alhaji Rabi Shehu Gamawa, shugaban wannan makaranta ta College of Health Technology Misau, shugaban ƙungiyar Green Health Support Initiative, Dr. Awal Adamu, who is a consultant ear, nose and throat surgeon. Ƙwararren likita ne na harkan ido, kunne, makogoro da kuma hanyar numfashi duka. Sauran shugaban harkan likitoci ƙwararru wato ARD na ATB Teaching Hospital Bauchi, da sauran mutane da suke high table, ɗalibai da sauran al'umma da suke kallon masu sauran sassa daban-daban, assalamu alaikum, barkanmu da wannan rana. Kamar yadda bayanai suka gabata, wannan shiri ne da ƙungiyar Universal Support Health Initiative da haɗin gwiwar
ɗalibai likitoci masu neman ƙwarewa masu suna ake ce musu Association of Resident Doctors, likitoci da suke shirin zama consultants na asibitin koyarwa na Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital Bauchi suka shirya don wayar da kan mutane akan abin da ya shafi musamman gwajin sanin blood group, wato kasancewa kai wani jini kake, kai a wani bangare na jini kake. Na biyu kuma a gwajin shuga, a kuma gwaji akan hepatitis. Kuma abin alfahari da muke ji da shi shine sun zaɓi wannan makaranta. Da farko ma kamar yadda bayani ya gabata daga shugaban wannan kungiya ce da take a dukkan sassa na ƙasar nan, kuma suna programs a kowane bangare na Najeriya. Sun yi programs a nan Bauchi a wurare daban-daban, but a wannan karon suka ji cewa za su kawo wannan program nasu ƙasar Misau domin su karrama ɗa na ƙasar Misau, wato Professor Muhammad Ali Fate, wanda shi ne coordinating minister na lafiya da kuma wani al'umma. So mu a matsayinmu na mutanen ƙasar Misau muna alfahari da wannan dama kuma muna godiya. So dama ce a wurinmu da mu da muke nan wurin wannan taro da kuma wanda suke sauraron mu da su mai da hankali a ɗan ji amfanin mu ɗan samu wani amfana daga cikin wannan program ɗin. So mashirya wannan taro muna godiya mu mutanen Misau, muna kuma muku jinjina da kuma godiya akan abin da kuka yi mana. Da farko zan ƙara kuma godiya ma hukumar gudanarwa ta College of Health Sciences Misau, because saboda ba komai bane za a ce maza ka maka cikin kan lokaci, musamman ma shi preparator na makarantar, wato Alhaji Ahmad Yaya dan Amar na Misau, wanda a cikin karamin lokaci ana gaya masa abin da sauri ya ga cewa shi me yasa ba za a kai wannan wurinsa ba, saboda kishi da yake da shi na al'ummarsa. Muna masa jinjina, muna masa godiya. Kamar yadda bayanai suka dan gabata da farko kan cewa akwai shiri da su wannan kungiya suka mana, sun kama mana kayan gwaje-gwaje na gwada jini da na testing for hepatitis B da testing for blood glucose da sauransu. So dan bayani zan yi kaɗa akan me muhimmanci wani abu a cikin al'umma. Ina son mutane mu da muke nan da kuma sauraron mu su fahimta, shi jini da ka gan shi wata baiwa ce da halitta ce ta Ubangiji da ya yi a cikin mu. Ni da kai ba ma zuwa shago ko kasuwa duk kuɗin mu saya, halitta ta Ubangiji, but amma kuma abu ne da in baka da shi yanzu ƙarshen rayuwarka ta ƙare. So mu a ɓangaren jini muna cewa shi jini shine rayuwa. So amma jinin nan kamar yadda nace ba a zuwa kasuwa, ba a zuwa shago a saya, amma yanayi yakan iya kama wani yanayi na ciwo ko wani kaddara na rayuwa ko hatsari ko wani abu ya zama cewa jinin mutum ya ƙare ko ya zube na hanyar hatsari. So sai ba za a samu wannan jinin sai an samu wani bawan Allah ya taimaki wani ya bashi jinin nan. So wata hanya ta musamman da ake sabin rayuwar mutane, ku min gafaran zan ke amfani da engausa, wata kalmar ta likitanci ba su zo da Hausa ba, so za mu ke dan mixing din shi. Su ma masu sauraron mu ta sauran sassa na media su ma wannan alfarmar please. So akwai abin da shi jini din wani lokaci zai kama cewa idan ba a baka shi daga wani bangare ba zai yiwu ka rayu ba. So yana da mahimmanci mutane su sani cewa yadda jinin ya kasu gida-gida ne. Akwai musamman bangare guda biyu da aka tabbatar cewa jinin ya kasu cikinsu, wato su ne blood group system. Akwai blood groups da akwai various different blood group systems daban-daban. Kamar yadda ƙididdiga na ƙungiyar masana harkar jini na duniya suka bada, akwai blood group guda 38 zuwa 40. Amma saboda mahimmancin guda biyu daga cikinsu su ne mafiya mahimmanci, su ne suke amfani wajen ba da jini, wanda cewa ko ba za ka yi komai ba kafin ka ba wani mutum jini sai an yi wannan two blood group system has to be established, a san cewa menene group din wannan bawan Allah da wanda za a bashi da kuma da wanda zai bada. Wannan blood group system su ne akwai ABO da kuma rhesus blood group. Farko dole ne ka san cewa jinin kan nan kai A ne ko kai AB ne ko kai B ne ko kuma kai O ne. That's based on ABO system. Sannan based on rhesus system a san cewa kai din nan ko ke negative ne ko positive. So by that dole mu san cewa kafin ka bada jini ko kafin a baka kan cewa kai din nan A positive ne ko A negative, B positive ne ko B negative, AB positive ne ko AB negative, O positive ne ko O negative. Kamar yadda mu masana
ɗaliban lafiya na wannan makaranta za ku sani in kana O post ko dai sai kana O ya zama cewa shi O yana da damar ya bada jini ma sauran blood groups ana ce masa universal donor duk da cewa da bincike da ya ƙara buɗaɗa ya tabbatar da cewa wannan concept na universal donorship is no longer tenable. Akwai bincike da ya nuna cewa bayan ka tabbatar da cewa mutum blood group O ne ma kamar da ake maganar cewa zai iya bada jini ma kowa akwai some gwaje-gwaje da sai an tabbatar ba kowane O bane zai bada jini ma kowane sauran blood groups saboda bincike ya tabbatar akwai abin da sai an ƙara akai kafin hakan ya yiwu. So na farko bayan cewa to kaga cewa da akwai muhimmancin mutum ya san shi wani jini ne a cikin jinin na akwai jini da ake iya samu su kowane lokaci yanzu da za mu sampling kanmu a nan bincike da ya nuna mana a cikin community jinin da ya fi kowanne yawa a cikin al'umma shine blood group O sai A yake biyo shi sai B ya biyo shi ne na uku sai AB shi ne na hudu O na farko A na biyu B na uku AB na hudu sannan bincike ya kuma tabbatar da cewa adadin mutane kusan mutum 98 cikin ɗarin mutane duka positive ne in ka koma result system well meaning only 2% na mutane suke negative to me ba na matsalar take ba matsalar yadda take shine in ni blood group ni negative ne a result system ba zan samu matsalar komai ba amma in ka bani jinin da is positive a nan take zan iya karɓar jinin amma zai sa ni jiki na zama sensitized zan produce wasu antibodies against the resist blood group resist system din so in ba chance ka ƙara bani jini irin shi zan yi reactive kuma reaction na jini yana zuwa ne spectrum ne yakan iya zuwa dan kaɗan kuma yakan iya zuwa da yawa da sosai wanda har za a iya rasa ne saboda shi so haka akwai muhimmancin mutum ya san cewa shi wani jini yake ciki wani group ne na resist din ma sannan mutum magana da muke magana na cewa shi ABO in particular yana da muhimmanci ka san blood group ɗinka misali in ka faɗo a cikin group ɗin let's say kai AB negative ne kamar yadda na ce a ABO system AB is the least blood group based on prevalence sannan kuma in kana negative kai already ma negative is already 2% of people da suke negative so aka ce an kana AB negative which is common zaka iya samun mutane mai wasu a cikin mun nan da kuma sauraron mu wasu su ma AB negative din ne so zaka iya samun yanayin da in baka san wannan jinin naka ba yanayin zai kama ka kana buƙatar jini kuma sai an samu mai irin wannan jinin ne za a baka to abin da muke advocating shine in ka san adadin jininka blood banks da most of the facilities wanda haka muke tunanin za mu yi through this kungiya za mu zo asibitoci da yawa dama muna haka a baya za mu ɗaɗɗaba abin insha Allah za mu samu asibitoci za a buɗe register na cewa akwai some rare blood groups let's say mutum is AB negative za mu samu muna da register din AB negative people akwai O negative people akwai A negative so that in yanayi ya kama na ana buƙatar jini na gaggawa na saving wani so zaka buɗe rijistan ka zaka kira wannan mutum ya zo bada ya taimaki dan uwansa so abin mu tambaye shine me yasa ni sai na bada jini what benefit do I stand to benefit me being a donor in na ba mu wani dan uwana jini na taimaki wani to ni kuma ni a matsayin ni da bada jini wani benefit zan samu daga wannan wurin akwai amfanuwa da yawa na farko kamar yadda na ce in ka ba da ma wani jini kai sabin rayuwar shi akwai satisfaction being human da za ka samu da conscience ɗinka will be very clear hankalinka zai samu nutsuwan cewa kai sabin rayuwar wani ɗan uwanka that's one number two abin da mutane za su fahimta shine kafin ka ba da jini sai an gwada jininka a san kai ɗin ma kana da enough da za ka ba ma wani wato akwai abin da ke cewa za a baka ko HB ko PCV so akwai standard acceptable PCV level da cewa sai ya kai kafin ka ba ma wani jini in jininka bai kai let's say in kai namiji ne we expect to have nothing less than 39 to 40% in ke mace ne nothing less than 36% kafin ki ba da jini ma wani so akwai mutanen mu da suke tafiya a ciki basu ma san cewa jinin su ma bai kai ba sai ka za ka ba da jini ne sai an gwada zai ce ai malam ko ke malama jinin naki ma bai kai ba to in jininka bai kai ba ko za mu sallame ka ce jininka bai kai ba ka tafi za mu counsel ɗinka za mu rubuta maka some hematinics za mu duba ka sosai mu ga cewa kai da jininka bai kai ba kai ma kana buƙatar jini ko kuma wasu dabarbaru za ka yi na ko abinci za ka ci ko magani za a rubuta maka wanda zai sa jininka ya karu kaga cewa kai ma ka samu ko ke ma kin samu muhimmanci daga zuwa gwada attempting bada jini abu na biyu kuma da za ka samu shine kafin ka bada jini akwai wasu gwaje-gwaje da ake yi wanda zai shiga da mu harkar hepatitis akwai based on the standard National Blood Transfusion Service sun cewa kafin a bada jini a Najeriya sai jininka ya zama cewa yana tsafta daga ciwon HIV daga ciwon hepatitis B daga ciwon hepatitis C
da kuma BDRL. So wasu mu suna zaune suna dauke da ciwon hepatitis din ma ba sani ba. Yanzu in kai bincike cikin mutane za ga adadin mutane da yawa lokacin da the first time da ake ce musu cewa suna dauke da ciwon hepatitis shi maybe in sun je ba da jini wa dan uwansa asibiti. So in baka zama dono ba wanda kake zuwa ka bada jini ma mutane wani lokaci zaka zauna maka da ciwon baka ma san kana da shi ba. So kuma an ka san kana da shi din ba kuma za a barka bane. Za a duba adadin ka za a baka wasu gwaje-gwaje ka yi sannan za a tura ka wurin likitan hanta da zai duba ka ya baka magani da ya dace so da ka samu waraka daga wannan ciwon da kake fama da shi. Abu na gaba da zaka samu kuma duk ƙari shine in ka zo bada jini bincike na likitanci ya tabbatar da cewa duk mutumin da yake yawan bada jini ana bada jini duk bayan wata 3 zuwa wata 4 to akalla a shekara zaka bada jini akalla sau 3 ko zuwa sau 4 a shekara. Ba ma karɓan jinin mutum sai ya wuce tsakanin donation din shi ya kai 3 or 4 months. So by that you are supposed to donate blood on average of around 3 to 4 times in a year. So anybody bincike kuma ya tabbatar da cewa duk mutumin da yake yawan bada jini akalla sau 3 ko sau 4 a shekara lokacin da zaka bada jini sai ka kasance kana wajen shekara 18 zuwa shekara 65. So a wannan shekaru lokacin ne da ɓargonka yake da ƙarfi yake halittar jini kansa. So bincike ya tabbatar da cewa mutanen da suke yawan bada jini lokacin da suka tsufa suka wuce shekara 65 Allah yana ba su wata baiwa kan cewa wannan bambaro nasu yana zama mai ƙarfi ɓargonsu yana zama very active lokacin da suke buƙatar jini sai ga cewa su kuma naturally sai Allah ya compensate ɗinsu sai zama cewa ba sa buƙatar jini sai zama cewa ɓargon ya zama da ƙarfin shi ba zai canza zama ɓargon tsofi da sai an ƙara musu jini ba. To wannan is a natural way compensation wanda kawai mai bada jini ke samun wannan da advantage ɗin. So akwai advantages da yawa da yawan bada jini ake samu daga wurin. Zai fa muna advocating muna encouraging mutane mu zama voluntary donors ba sai an baka kuɗi na ka bada jini ba. Dan akwai adadin bada jini masu bada jini sun kasu gida 4. Akwai abin da ake cewa voluntary non remunerated wanda suke bada jini fi sabilillah ba wai sai an ba su kuɗi ba. Irin su ne muke jinjinawa muke encouraging. Akwai kuma wanda suke zuwa su abin su kawai family replacement ne. Ba zan bada jini ba sai wata yar uwata ta je asibiti na zub da jinin ta ya kare ko kuma sai dan uwana unguwar ko dan uwana bai da lafiya sai a ji ana da bukatar jini sai in bada. Wannan abun mai kyau ne amma ba shi muka fi so ba. Mun fi son mutum da zai bada jini ya zama cewa duk bayan wata 3 wata 4 ka je asibiti ya gwada ka dauki jini ka bada for humanity sake. Hakan ya zai tabbatar da cewa wani ba sai dan wanka ba duk wanda ke da bukata za a dauko jini amfani da shi a wannan mutumi sannan kuma kai ma Allah zai kamar da na faɗa a baya jininka bargonka zai zama mai karfi lokacin da zaka bukaci ka za ka cewa zaka girma zaka tsufa da bargonka mai karfi ba sai ka bukaci karin jini ba. Sannan kuma magana da nake magana cewa bayan ka bada jini din za a maka gwajin hepatitis B da C da ma HIV da BDRL. Mu ɗaliban lafiya ne san duka mun san me muke da BDRL. BDRL shine Venereal Disease Research Laboratory wanda shine gwaji ne na kaman ciwon syphilis. So wannan gwaji-gwajin kamar da na faɗa mutane ba sa sanin suna da ɗauke da ciwon ma sai an zo musu ba da jini ake tabbatar da haka. Wanda kuma za a tura ka wurin ƙwararren likita na ɓangare ya duba ka yi maka magani. Mutane da yawa suna ɗauke da ciwon hepatitis ina magana nan ne a madadin mutanen masu sauraron mu sani. Kai kanka mai sauraron na maybe maka da wannan ciwon ba za ka sani ba. Hepatitis yakan iya zuwa in phases daban-daban. Akwai abin da ake ce chronic carrier. You can be a hepatitis positive person without manifesting with the disease. Sai after some time but yakan illata maka koda, yakan illata maka hanta. Daman shi as the name implies hepa, it affects the liver. So yakan taba ta maka hanta bayan ya hasa hanta ta samu ciwo har ma zai iya zuwa ya saka maka kansan hanta din. So yana da kyau mutane su zama cewa su mai da hankali wajen screening kansu a san adadin ya suke ciki batun sanin status ɗinsu akan hepatitis both B, C, HIV. How will they do this? If you are a voluntary blood donor, every 3 to 6 months zaka san status ɗinka because kafin ka bada jini sai ka je an gwada ka. So ina advocating cewa mutane su mai da hankali wajen bada jini zai baka dama abubuwa da yawa cikin shi. Da ƙarshe kafin na karkare zan yi magana akan gwajin jini na gwajin shuga wanda shi ma daga cikin donation da muka samu da ƙungiyar Universal Support Health Initiative sun kawo mana strips na gwajin jini na gwajin shuga a cikin jini. Shuga kamar da mutane suka sani shine in yi taro a cikin jini mutum shi ake cewa diabetes mellitus. So mutane suka iya zama da ciwo akwai wanda zaka cewa bai ma san cewa na da ciwon suga ba sai ya buge shi ya samu acute complications of diabetes. Sai a nan ake ganewa to ya kamata mutane su saka cewa
mutum yakan iya zama na ɗauke da ciwon diabetes bai ma sani ba gaskiya. So mutum a saka ya sa kansa ƙa'ida every wata 6 zan je ne gwaji, ko da ban ba da jini ba da muke bara wata 3 zuwa wata 4 zan sa wa kaina lokaci in je in na screening kaina a mun general medical check up, a gwada jini na yana hawa ko baya hawa, a gwada min sugar ina da sugar ko ban da shi, a gwada lafiyar kodata, a gwada lafiyar hanta ta. Wannan is a routine thing da yau mutane suna yi. So muna godiya mai Universal Health Support Health Initiative da zai kawo mana wannan donation na kayan gwajin sugar. Ba zan karkare ba sai na ƙara jinjina ma ƙungiyar likitoci masu sanin ƙwarewa, wato Association of Registered Doctors, wajen jajircewa da taimako da suke na irin wannan programs ɗin. Su ma sun yi abin jinjina ko muna musu jinjina kai. So a takaice ba sai na tsawwala ba, wannan dama ce da muke da shi da muka samu donation kuma muka zo wannan makaranta. Ku kamar yadda bayani ya gabata, ku agents of change ne. Once you understand the concept, you can take it back to the community and you can actually add a lot of value to the community. So with these few words of mine, I want to once again appreciate all of you for coming, and those listening to us via various social media, we also appreciate you. And we wish that the little we said about all the discussion we had will actually add a lot of value, and you will use it for the benefit of your own self and your people close to you. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Jawabi kenan muka saurara daga bakin shugaban wannan tawaga da suka taso daga can fadar jiha wato Bauchi, Dr. Rufa'i Ahmad Daci. Jawabi na gaba da za mu saurara shine daga bakin wakilin ministan lafiya da kuma walwalan al'umma, Alhaji Rabiu Shehu Gamawa, wanda yana tare da mu a cikin wannan ɗaki na taro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. manya-manyan baƙi waɗanda suka shirya wannan taro da 'yan makaranta, assalamu alaikum. To ni ma dai da na zo wani crossroad ne na ce to shi MC yana magana da Hausa, su kuma suna magana da Turanci, to ya za a yi kenan? To amma daga baya ya ba da bayani cewa a yi da Hausa kamar zai fi, saboda wasu da ba sa tare da mu anan. Muna godiya da Allah da ya kawo mana lokaci, kuma muna godiya ga su waɗanda suka shirya wannan taro din. Jama'a, wannan taro yana da matuƙar muhimmanci. Kamar yadda suka faɗa, na ɗaya shine career guidance ko career awareness a ku 'yan makaranta ɗin, sannan kuma sai community awareness. Shekaru da dama da suka wuce mu da muka yi makaranta ba mu samu wannan opportunity din ba. Shekara 40 zuwa 50 da suka wuce mun yi karatun, muna da sha'awar yin sciences, amma ba a samu guidance na cewa gashi matakan da za ka ɗauka ka kai wannan mataki ba. So kawai kowa ya karata abin da ya ga dama ne. Sai ku ga mutane da yawa sun karata wani political science, sun karata wasu courses da ba su da amfani yanzu a zamani yanzu. Amma da wannan shiryawa da ake gaya muku gashi ga matakan da za ku ɗauka ku bi in kuna so ku zama kaza, ga irin karatun da ya kamata ku yi, ga irin abubuwan da ya kamata ku yi, ba ƙaramin nasara bane a gare ku gaba ɗayan ku. Duniya tana canjawa, da karatun nan ba za ka same shi ba sai ka sai littafi, yanzu gashi ko a wayar kama za ka samu, ko akwai da za ka samu kai karatunka. Saboda haka ba abu ne mai wuya ba idan kana so kai wani karatu na specialist, tunda akwai information, akwai rubuce-rubuce, akwai guidance, akwai lectures ma duka already a cikin internet, wanda za ka iya amfani da shi zai taimaka maka, wanda da mu ba mu da shi. In aka ce maka abu kaza sai ka je ka nemo littafin, ka je ka sau littafin tukun da ka samu wannan abin ne, ka samu wannan information ne. So da in karatun da yana da wahala sosai, yanzu kuma Allah ya kawo mana shi da sauki. So ku ba da haɗin kai, ku kuma fahimci abin da ake faɗa. Issue na biyu kuma shine community awareness. Ina da matukar muhimmanci community awareness, dan idan su mutane na gari ba su fahimci abubuwan da ake ciki game na lafiya ba su fahimci cewa idan sun yi wannan shine zai kai su ga wannan ba su fahimci cewa idan abin nan kaza ya faru to ga yadda ya kamata su yi wa kansu ba su fahimci me ya kamata su ci, me ya kamata su sha a lokacin da suke cikin wani yanayi ba
to za a samu matsaloli da yawa. Wannan community awareness yana nuna cewa za a kare wasu cututtukan kafin su lalace, saboda yawanci sai ga sai kafin a kawo mutum asibiti sai cuta ta lalace, sai kasance likitoci suna ta wahala, management ake ya ake akwai matukar wahala, ga kuɗin magani yayi tsada. Amma in tun daga farko aka fara gane abu, aka kawo shi asibiti ko aka kawo shi a ma'aikatan lafiya, aka yi maganin sa, to da an huta. Saboda wannan taro yana da matukar muhimmanci, kuma shi minista yana farin ciki da aka gayyace shi wannan wuri. Yau nan yayi tafiya ne, ya tafi US yau da safen nan, shi yasa bai samu damar zuwa ba. Amma tun da nan mahaifarsa ce, da zai iya zuwa nan. Yau Asabar ne, ba aiki, amma tafiya ce ta hana shi zuwa nan, so yana nema a gafarce shi. Amma duk wani goyon baya da zai bayar, insha Allah zai bada goyon baya saboda a ci gaba da taimakawa mutane. Abu na farko da ya fara yi, kowa sani an yi magana anan da muka zo ya fara aiki, shine ya za a yi a kawo babban asibiti a nan MISAU. To aka kawo request na cewa saboda babbar university take Azare tana buƙatar a yi mata teaching hospital, wanda shine zai taimaka wajen karatar da student na medical sciences a Azare. Sai muka ga cewa to shi ga cewa bai kamata a bar wannan asibitin Azare ya kasance ya mutu a nan ba, wanda a zo MISAU, a zo a kafa shi a MISAU, wanda kuma gashi babban gari ne, kuma yana da buƙatar wannan asibiti din. To an kawo shi nan, mun zo mun duba asibitin da kuke da shi yanzu, an ga cewa zai iya ɗaukan wannan asibiti, za a iya fara aiki da shi, kuma an rubuta duk abubuwan da ake buƙata na kafin ya zama ya kai wannan mataki na babban asibiti din. Kuma in Allah ya da a cikin ikonsa, ba da daɗe wannan ba za a saka shugabanci, sannan za a fara aiki, za a samu a yi transfer tsakanin gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya. Saboda shi asibitin ba gwamnatin jiha ne za ta ɗauki ɗauniyar shi ba, a'a gwamnatin tarayya ta ɗauki ɗauniyar wannan asibiti na MISAU ɗin. So za a zo a yi wannan transfer ɗin, sannan za a ci gaba da aiki a cikin ikon Allah. Kuma zai ba wa kowa dama, idan akwai wasu cases wanda da sai an je ko Azare ko Kano, ko kuma sai an je Bauchi, za a iya yin shi a nan. Da muka zo muka duba kayayyakin ma, akwai wasu kayayyaki wanda aka siya na aikin lafiya ba a kafa su ba, shekaru suna zaune saboda babu ƙwararrun da za su yi aiki da wannan facilities din. Amma a cikin ikon Allah, idan an mai da ita Federal Medical Center, za a yi amfani da su, za a taimaka mutane, kuma zai kawo ci gaba a cikin garin MISAU. Saboda akwai ɗaukar mutane aiki, akwai saye da sayarwa, akwai wasu abubuwa support na mutanen gari su bayar a wannan asibiti din. Insha Allah zai kawo ƙaran arziki a shi nan cikin garin MISAU da kuma sauran garuruwa da suke kusa da shi. Wannan taro muna addu'a Allah ya sa alheri a cikinsa. Duk wanda ya kawo gudumawarsa, ko iliminsa ne, ko kuɗinsa ne, ko menene ya kawo, Allah ya saka mashi da alheri. Ba abin da za ka yi wa ɗan adam fiye da kai saving life ɗin shi. Shi saka abubuwan da fundamental issues da shi minista ya ɗauka za a yi shine a saving life, a yi reducing ɗin pain, sannan kuma a yi creating health. Saving life shi duk taimako da kai wani ya rayu ko kuma ya samu ci gaba da rayuwarsa, ka taimake shi, kuma za ka samu ladarsa. Duk wani da ka rage masa ciwo da yake ji a jikin shi ma ka taimake shi. Sannan duk wani abu da ka kawo wanda zai taimaka wa mutane da hidiman lafiya, to ka taimaki al'umma. Wannan ba karamin services ne a dukkanin al'umma ba. Kuma muna buƙatar kowa, muna fata kowa zai bada haɗin kai idan an kawo nan asibiti samu ci gaba, ba tare da an samu issue na sace na kaya ba, ko kuma wasu abubuwa wanda za su ɓata shi asibitin ba. Allah ya saka muku da alheri, su ma wanda suka kawo wannan program, Allah ya saka musu alheri. Muna godiya, mun gode. Jawabi kenan aka saurara daga bakin wakilin ministan lafiya da kuma walwala na al'umma, da Alhaji Rabiu Shehu Gamawa. Kafin mu kira rijistra na wannan makaranta ta kwalejin nazarin aikin lafiya da kuma kimiyya na MISAU, da mu so mu ji daga bakin ɗalibai in akwai wani ɗalibin da yake da tambaya akan abun da aka gabatar yanzu a nan gurin. Kofa a buɗe take, sai ya ɗaga hannu a bashi dama ya yi tambaya. Sannan kuma ina likitoci da suka zo daga fadar jiha na Bauchi da su amsa masa tambaya. Akwai wanda yake da tambaya? Akwai wanda yake da tambaya? An samu mutum ɗaya, biyu,
uku. Mutum uku, akwai wani? Bari a fara da na farko. Bismillah. Assalamu alaikum. Maganar da nake so inda kuma wayar da kai da nake so a ɗan mana shine mutane da yawa suna kamar mutanen community haka sun believing cewa namiji ne kawai zai iya bada jini. So da Allah a ɗan wayar mana da kai akan cewa mace ma takan iya bada jini. Okay. Sai a baiwar Allah. Quiet, please. Assalamu alaikum. Ni tambayan da nake so na yi akan hepatitis ɗin nan. Kamar yanzu yadda za a gudanar da test a kai da kuma sauran abubuwa. Idan ya zamana akwai positive ko kuma aka samu wani mai positive haka kamar a cikin mu student. Akwai wani abu da za a yi ne na managing ko kuma za a samu yadda za a iya ci gaba da wajen wannan ɗin magani ko kuma sauransu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So ni dai tambaya na anan shine ina so a ɗan ga mana sunana da Muhammad Sunusi. Ina so a ɗan ƙara mana bayani akan about the complication of that hepatitis B. Sai kuma a ga mana prevention and control wanda za a bi in order to awareness a mutane akan ga complication ko ga prevention and control wanda za a bi a preventing that dangerous disease. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da Allah ni ina so a bani minin na BDMM ne. Ɗazu ya faɗa ba mu ji sosai ba. Okay. Assalamu alaikum. Sunana Ali Lamara. Tambaya na shine ina so a wayar mana da kai kamar yadda aka faɗa wannan abu da ake gabatarwa mutanen community ne za a tura musu su kalle shi through social media ta yadda su mutanen community za su gane cewa idan mutum ya kamu da cuta na hepatitis B ta yadda za su gane sannan kuma ta yadda za su samu kariya domin kar su kamu su ma da wannan cutar. One house, please. Please, let us be attentive. Daga adadin tambayan da aka yi yana cewa an fahimci abin da muka zo a kan shi. So, in fact, can we please give ourselves rounds of applause, please? Because the questions are actually technical and very, very important. And for the benefit of people da suke jin mu social media na community sauransu. Wata student ta tambaya ta ce, wai, can a female donate blood? The answer is yes. Very capital yes. Can we say yes? So, one house, please, one house. So a female mace za ta bada jini kamar yadda namiji yake bayarwa. Kuma duk benefit da muka faɗa wanda mai bada jini namiji zai samu ita mace stands to benefit. The only issue shine, one house, please. The only issue shine akwai there's what we call temporary deferral.
akwai yanayin da mace samu kanta a ciki muna cewa kar ta bada jini yanzu sai daga baya temporarily ba har abada bane wannan yanayi ne yanayi na farko shine lokacin mace take da juna ba ma so ta bada jini da kuma lokacin da mace take shayarwa. These are the only two conditions da mace ba za mu ce mata ta bari in ta gama shayar da yaronta za ta bada jini, in ta da juna ba mu karban jininta. But bayan wannan biyun, don't ask me about menstruation. It's not a contraindication for blood donation. You know, these are the only two conditions da mace ba ta bada jini ba, shine tana da ciki ko tana shayarwa. So kuma kamar da na bayani duk benefit da mace da namiji zai samu na bada jini, bargonsa ya karfi, a masa testing hepatitis, duk ita ma stand to benefit. So wannan na ga kamar wannan na justice for this topic, wannan answers din. So ina fata kowa zai gane mace so yadda ya kamata a rinka gasa tsakanin maza da mata wajen bada jini. In an gwanku an zo ana cewa wata yar uwarki ko wani dangi ku bada jini, ki zama gaba wajen bada jini, ke ma stand to benefit a lot from it. Na biyu shine in aka samu somebody tested with hepatitis, misali a cikin mun nan aka testing sai ga wani is hepatitis, so what is next? Me zai faru? So kamar da na dan yi bayani kaɗan a takaice, in aka samu mutum is positive, ba wai ko da barka haka bane. Daman practice din shine ko da asibiti ka je ka, for the benefit of those da suke jima a waje, aka maka in ka je bada jini aka gwada cewa ai kana dauke da ciwon hepatitis, ba barin ka ake yi ba. Ko an gwada jinin ka bai kai adadin ka bayar ba, ba barin ka za ka tafi ba. Ideally za a ce maka okay to ya kamata a ganka a duba me yasa jinin ka bai kai ba, me yasa jinin ka bai kai adadin da ka bayar ba. In yi kama a maka counseling ne akan wasu, akwai sai adadin abinci da irin abincin da zaka na ci sai a baka, akwai maganuwa da ake rubutawa na ƙarin jini sai a rubuta maka. After wani lokaci zaka dawo ƙara duba, za ka cewa insha Allah jinin zai tashi. So aka samu mutum yana da hepatitis, abin da ake shine kamar yadda bayani ya gabata, hepatitis ciwo ne da ke taɓa hanta. So akwai abin da muke duba in aka ce mutum is positive na hepatitis farko. Da farko za a zo a duba shi adadin hepatitis din. Akwai abin da ke ce hepatitis viral load. Ba za ka fara ba mutum maganin hepatitis ba sai adadin virus a cikin jinin shi ya kai wani level. So za a yi masa viral load. Bayan masa viral load ana kuma duba a cewa ya lafiyar hanta su to. Because hanta ita ce primary organ da shi wannan virus na hepatitis yake tabawa. Za a masa liver function test. So this function za ka ce akwai wanda in jininka bai kai adadin, in viral load din bai kai treatment level ba, kuma libanka da lafiyar ta kalau, za ga cewa sai counseling ne kawai za a dan baka. Although akwai some what is called liver protective agents, irin kaman akwai some libolin forte da ake ba wa some people, they are liver protective, but asali ba magani hepatitis bane, yana ba wa liver kariya ne. So lokacin da aka ce jininka ya kai adadin, yawan virus a cikin jini ya kai adadin za a fara magani, of course sai a ɗaura kan akwai specific antiviral agent na hepatitis, sai a fara magani. To these are the sequence of event da ake yi. Duk wanda aka ce mana da hepatitis to ba abin zama bane ka zauna haka, ya kamata ku dogo for further evaluation a duba a ga da za a yi da kai. Sai wani yake tambaya ce to misali what are the complications? Wannan tambayan tana alaƙa tambayan na ƙarshe. Wani ya tambaya da turanci, wani kuma ya zo ƙara maimaitawa. Ya ce in aka samu what are the complications of hepatitis B and what are the preventive measures da mutum za su ɗauka ya ba da kariya kar mutum ya kamu da hepatitis. So farko we are referring to hepatitis B. In mutum ya zama na hepatitis complication din shi is two forms ne. Akwai acute complication hepatitis, akwai chronic complications na hepatitis. Once acute, immediate kenan. Once mutum yana da hepatitis, it can go to the liver and cause acute hepatitis. Mutum zai zo da ciwon ciki musamman ma around the right hypochondrium, wanda liver yake. Zai samu zazzabi, idansa ya yellow, ana cewa acute hepatitis. Of course, wannan acute hepatitis zai iya zama acute fulminant hepatitis. Zai iya taɓa liver har ma ya samu other complications that can come acutely. Wanda ake cewa hepatorenal syndrome. Hepatitis in liver ya taɓo zai iya taɓa maka koda. In liver ya taɓo zai iya taɓa maka maƙwalwa. Duka can come acutely. But in the long term, chronic complication shine za a samu abin da ake cewa liver cirrhosis, wato chronic liver disease ne. Liver zai zama ya shirki, ya zama karami, cikin shi ya zama ya fomin kaman zare-zare, ya zama fibrosed. Function din shi zai zama impaired, liver zai zama baya aiki kenan. Ciki zai kumbura, ga mutum ya fara ya samu ascites, ya rame, ya samu chronic liver disease, which is secondary to hepatitis B virus infection. Wannan yakan iya progressing to what is called primary liver cell cancer. Mutum ya samu daji ko cancer na liver,
which is secondary to the hepatitis B infection. So these are the long term. To mutum ya samu either chronic liver disease ko kuma malignant hepatitis, liver ya zama cewa ya samu cancer, akwai complication din shi ma da yawa. Kidney za ta iya lalacewa, ana ce hepatic hepatorenal syndrome. Mutum zai iya samun abin da ya taba kwalwa, ana ce masa hepatic encephalopathy. So duka abubuwa ne zai iya samun ma hepatic liver ya taba koda ya zo ya samu uremia. In koda baya amfani, uremia can set in a cikin jinin mutum, shi ma zai taba kwakwalwa. To duka liver is the most important, very important organ jikin mutum. Once liver fail, to all parts of the body must answer the question. So these are the abubuwan da suka iya faruwa mutum yana ciwon hepatitis. Amma ya za a kare mutum daga hepatitis? Hepatitis virus akwai A, B, C, D, E. So from the hepatitis, in kana da A and E, are acquired fecal-orally. Fecal-oral in ce meaning za ka samun hepatitis A and E ne ta gun cin abinci, ko ka ci abu mai datti, ko ka dauka abu da bayan su da ruwa mara tsafta, ana ake samun su. Su kuma daɗin su ba sa leading to chronic liver diseases. They can cause acute can even be self-limiting. Amma tunda muna magana ne na hepatitis B, so I was centered my prevention on hepatitis B virus. Hepatitis B is acquired usually parenterally ne. When we say parenteral, parenteral shine ta turu jini. Mutum zai iya ɗaukan jininka, misali in ka ɗauka jinin da is not safe, baka screen mutum for hepatitis, baka ɗauki jinin shi ka ba ma wani, an ya ɗauke da hepatitis, ko da ku chronic hepatitis yake da shi kan iya samun hepatitis, but you are chronic, baya baka problem. Amma in ka samu wani, depending on the immunity na shi wancan wanda aka bashi din, zai zama permanent hepatic failure ya bashi problem. So an aka ɗauka hepatitis din aka samu wani, is hanya ɗaya ba da jini. Shi yasa ana so jini ya zama mai tsafta kafin a ba da shi. Na biyu shine akan iya samun hepatitis ta wurin haihuwa. In mace tana dauke da hepatitis, lokacin da aka zo ana ce shi ne ake cewa vertical transmission, kamar yadda ake samun HIV. In mace tana da hepatitis, za ta iya ba ma yaron da hepatitis lokacin haihuwar shi. So shi ake son wannan measures din ma should be during delivery, strict measures na prevention should be also be applied. Akwai yadda ake PMTCT for HIV, akwai PMTCT for hepatitis, meaning prevention mother to child transmission. Akwai concept na uku, ana samun shi wajen saduwa. Kamar yadda ake daukan HIV a harkan sexual intercourse, sexual transmission. One house please. Ana samun hepatitis B ta hanyar sexual transmission. So that should also be, people should also be avoid that please. Sai kuma use of other means kamar sharp objects, accidental abubuwa. Ka dauka reza wanda baka san ma rezan waye amfani da shi ba, kace ya yanke farcen shi, kai ma zaka yanke farcen ka da shi. Kai ya samu kai yanke jikinka. In mutum na akwai hepatitis, kuma hepatitis B da hepatitis C sa last long a room temperature, a environment. So they can last in that reservoir for some time. If you are not careful, ka dauka ka sa jikinka kayanku, the virus can be transmitted. Ko allura, kawai ka dauka allura ka ganta a jefe a wuri, ka dauka kai ma ka ce ko za ka amfani da shi. All those sharps can transmit hepatitis through them. So how do you prevent? Prevention ana ba da shi in this is college of health sciences. Akwai levels of prevention, primary, secondary, tertiary level of prevention. So to prevent primary shi ka kare shi kar abin ya faru. That's primary level of prevention. To ka kiyaye all the measures da suke causing din sai ka kiyaye su. That's the primary way. Batun harkan ba da jini zama mai tsafta, harkan jima'i ya zama cewa babu shi na kace-kace haka, harkan amfani da sharps bai zama cewa sai sterilize. Akwai culture, so da for the sake of benefit na community. Aski da ake yi, wani lokaci ka je wurin aski na traditional masu aski ba sa sterilize abubuwansu, sai a yanka. So za a yankan kalon aski, yankan farce, duk mutane kamata su kiyaye fa sosai. Tsago na al'ada, me ake kiran shi, bille ko menene, zane da ake mai yara, ko dagun ciki ko tsagun fiska ko wani abun nan, ko yankan kumba, duka abubuwa ne da aka yi traditionally, wanda kuma in abun ba na sterilized, akwai hepatitis B a jikin wannan abun, zai transmit shi to the next person. So duka all this sai an kiyaye, mutane su ji su gane cewa wannan abun yana daga cikin abubuwan da suke sa mana hepatitis ya iya kare cikin al'ummar mu, saboda ba ma kiyaye abubuwan da za su iya kare, ba mu kare daga shi. So ina fatan mutane da masu jinmu da mu da muke nan za mu ɗauki wannan measures mu kiyaye, shi ne hanyoyin da za su ba mu kariya daga samun wannan ciwon. Tambaya ta ƙarshe ina ga ita ne akan cewa me VDRL. Ina ga kaman zan try question back to the student. Maybe wasu za su amsa musu junansu, but amma dai for sake of time
V stand for Veneral Disease Research Laboratory. Veneral Disease Research Lab. Shine VDRL. It's actually a test that is done in blood to test for the presence of what? Which organism? Syphilis. She is one of the components required necessities for blood transfusion. Dole ne sai ka testing for HIV 1 and 2, hepatitis B, hepatitis C, and BDRL in Nigerian settings. Some centers are even going further to even test for malaria, But looking at us being in the malaria endemic area may not be necessary. But some are going extra mile. If a donor come with a very high title of MP, cannot donate. But whatever it is, HIV, hepatitis B and C, BDRL are very, very important. That must be screened and blood must be negative before transfusion. Thank you, Beno. I think with these few months, I think I've answered the questions. One house, please. Let's give him the benefit of. If it's an interactive session, come and ask your question. Assalamu alaikum. Question din ina so a dan ƙara mana bayani ne akan based on blood group. Saboda based on community da nake rawa suna ɗauka kamar irin in blood group ɗinka ba O bane, kamar you are incomplete haka kawai you are not one. So shine nake so na san akwai wani bambanci ne tsakanin AB da O ko AB wajen lafiya ko kuma One house, please. One house. One house, please. One house. Wani ya tambaya ya ce wai a cikin community wannan tambaya ne da na san cewa tana da muhimmanci. Da yawan mutane an tambaye su me blood group ɗinka, so da ma mutum a gace shi big man ne sai ce shi O ne. Wai kuma da risan ba bai ma san blood group na shi ba. Thinking that kai in kai O ne kai big kai already you are immune. So maganar gaskiya blood group bai da alaka da wani kai babba ne ko kai babba karmi ba. Of course in ka shiga cikin nisan nazarin karatun harkan jini akwai yanayin da yakan iya zuwa ya baka cewa blood group may have some relationship with some diseases, which I think is not better for the community to even understand, to even know that. This message now is that blood group bai da alaka, kuma that's the truth. Bai da alaka da lafiyanka ko rashin lafiyanka. In kana blood group O, dai yake da blood group AB. Dai yake da blood group A, bai da alaka. Why I want to challenge ourselves is regarding genotype. Nan ne ake da levels. If you are AA, nan you can compose. Zaka iya daga kafadan ka gaje kai babba ne. Ana zuwa one house please. One house. That means so in collaboration with the Green Support Health Initiative that means genotype testing. But some of us that work in the lab, we know the techniques of testing for genotype or hemoglobin electrophoresis is actually a long process. It's not a convenience for outreach setting like these settings. But I think it's very important to say a few words about genotype. Kamar da na faɗa blood group bai da alaka, kai kowane blood group kake bai da bambanci. A harkar lafiya ko isa bai da bambanci. Amma genotype yana da shi. Mutane a genotype ɗinsu na halittar ɗan adam za ka iya zama musamman in kana maganar sickle cell ne, because genotype we have various forms of genotypes, but I'm harkar sickle cell because the sickle cell is the disease of Africa, and Nigeria being the most populous country in Africa, we are the highest burden country in the world with sickle cell disease. And the only way to prevent sickle cell is to prevent it at the primary level. What is primary level? Shine kar a samu yara masu ciwon sikila din. Yadda ake samun ciwon sikila shine ni ina da AS misali. Ni AS ne kariya ne na sickle cell. Ba jikina ba zai nuna da sickle cell ba. Though on some rare conditions, maybe in extreme condition na ko lokacin sanyi zan dan ji kashi na dan ciwon su, nan ma ba ma kowane mai AS bane. Few of them can have that. Amma AS is known to be a carrier bai da problem. In ka aure AS yar uwarka, so kaga kai AS ne ita AS ne.
So in kai crossing AS versus AS, za ga cewa 25% one house please, 25% of any child you can have is not about 25% of your total children. Na so masu sauraro na media da wanda suke nan su fahimci wannan magana. In AS ne na aure AS. So chances are that 25% of any child that will have stand the risk of being SS. Then 25% of that child probability shine zama AA. Then 50% in shine zama AS. I hope that's the mathematics, go? Yeah. So let me expatiate. Let me say more about this mathematics again. In ya zama cewa yara na hudu ne. Abinda wasu ke tsammani kenan. Na ce 25%, meaning out of 4 children, 1 will be ASS. It's not true, ba haka bane. Kowane yaro daya probability ne for that child. Za ka iya samun yaron farko, to yaron da ka haifa, duk yaron da ka haifa na farko ne ko na biyu ko na uku, kowane yaro probability ne per child. Wannan yaro ɗayan, chances ɗin shi ya zama SS is 25%. Chances ɗin shi ya zama AS is 50%. Chances ɗin shi ya zama AA is 25%. So if you are unlucky, shi yasa ake yin shi a mathematics probability, you have no control over probability. If you are not lucky, kana da yara 10, all the children will go by the 25% of being SS. Mun fahimta? So the only way to prevent is to get a compatible person. Compatibility meaning, if I'm an AS person, I should volunteer and make effort to get an AA person as my partner. Okay? And how do you do this? Is before engaging, before the courtship. Muna da cases na sickle cell counseling clinic in Bauchi, wanda za ga mutane sai su yi committing kansu, wani ma sai an sa ranar aure, maybe a week to the marriage, sai parents zo from both sides, an ce musu za a iya samun sickle a gida, amma gashi yanzu har an sa ranar aure. You know? So there's nothing one can do. Sai ka gaya musu gaskiyan ga abin da zai faru, but most cases za ka ce akwai commitment from both parties, there's nothing one can do, sai dai sai su progressing. So shawaran shine, mutane su sani cewa genotype is very important and should be encouraged. Kowane family, ku san genotype ɗin kowane yaro da kowane yarinya a cikin gidanku, sannan kuma in kai uban yarinya ne ko kuna da yarinya a gidanku wani ya zo, first question za ku fara tambaya, kafin ku fara tambaya HIV ba ku fara tambayan genotype ɗin shi. Me genotype kuma a testa a gani, kafin a yi nisa da magana ya zama cewa an samu compatible unit. Wannan shi zai ba mu dama mu rage adadin masu ciwon sikila a cikin al'ummarmu. Ina ga with these few statements, I wish you all the best and I appreciate it. Amsoshin tambayoyi kenan aka saurara daga bakin Dr. Rufa'i Ahmad Daci. Ba tare da bata lokaci ba za mu kira registrar na kwalejin nazarin aikin lafiya da kuma kimiyya wato Malam Ahmad Sabo ya zo ya gabatar mana da jawabin rufe taro. Assalamu alaikum warahmatullah. A madadin mai makaranta Alhaji Ahmad Yaya da kuma makaranta gaba ɗaya, ina da sako guda uku. Na farko, godiya ga su ƙungiyar da suka yi organizing makarantar nan, duk da cewa wannan makarantar da kasance sabuwa, akwai makarantu da yawa da suka fi mu daɗewa da kafuwa, suka yi organizing wannan makaranta, suka gabatar da wannan program din. Anan muna musu godiya, Allah saka da alkhairi. Sannan muna roƙo nan gaba in an sake samun irin wannan program din, we are ready, we are ever ready, we will support it. A sake kawo mana, insha Allah za mu amfana kuma za mu iya ƙoƙarin mu jagoranci insha Allah. Sannan sakona na biyu shine jan hankali wa su ɗalibai, kamar yadda aka nuna yanzu za a gabatar da abun a laboratory, sannan ku ne za ku isar wa al'umma. In aka ce al'umma za su amfana ne ta hanyar abin da za a yada a media, gaskiya waɗansu ba za su amfana ba. Wani ba shi da wanda zai kalla, wani ba shi da rediyon da zai saurara, wani ba shi da minsin da zai samu wannan sakon, har sai ku kun isar. Kuma sun yi alkawari za su ba da kayan aikin, ba saya za ku yi ba. So ina jan hankalinku, ku yi iya kokarin ku fahimci abin da aka yi anan, sannan abin da ya dace a isarwa al'umma ku isar, nauyi ne akan ku, su sun yi nasu. Dan in kace sai sun shiga cikin al'umma sun isar da wannan sakon, ina ganin gaskiya ka faɗa abin da ba zai yi ba. Amma ku kuna cikin al'ummar, kuna kusa da su, waɗansu ba 'yan cikin gari bane, wasu 'yan arawun waɗannan garuruwan ne. Muna da 'yan aftaka, muna da 'yan harɗawa, muna da 'yan communities da yawa. Nauyi ne akan ku isar da wannan sakon zuwa ga wannan al'umma din. Na ƙarshe, muna fata duk wanda ya zo daga Bauchi, daga Azarai, muna da baki daga gurare da yawa, Allah kai su gida lafiya. Ɗalibai Allah kai ku gida lafiya, da kuma duka jama'anmu na makaranta Allah kai mu gida lafiya. Alhamdulillah, thank you very much.
ba Salamu alaikum. I won't take no time. Sorry. Good afternoon once again. Okay, my own sorry. The registrar is about to pass one message with regard to our this Alhaji Rabiu from Gama, whereby we are inviting him, sir, in order to go around to see what is happening in the college and then to see certain equipment we have in our schools, whereby so you can see what we are doing in the school. Thank you very much. Okay, sorry. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu kira wani ya gabatar mana da addu'a na rufe taro. Ya Ustaz, bismillah. صلى على النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك ناصينا بيد ما فينا حكمك ارل فينا قضاؤك نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته اهل من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muje. Kada ka dinga masa bayani. Abba, sai kana masa bayani. Okay. Like, na muke. Yau. Abba zo. Yare rike mun to sai mun. Yana kidin yana gwa mai sabo. Assalamu alaikum. Ranke daɗe. Assalamu alaikum. So, ranke daɗe wannan shine ainihin ɗakin na department na medical lab, ɗakin bincike da gwaje-gwaje na tun da dama muna koyar da kwasa-kwasai da yanzu wanda muke da accreditation, wato duka hukumar da take tantancewa kwasa-kwasai da ake yi a Najeriya duka course huɗu ne duka an tantance mu, muna da accreditation a kansa. Wannan shine ɗakin mu na gwaje-gwaje na fannin lafiya, binciken jini, binciken fitsari da wasu abubuwa da cututtuka. Ga kayayyakin mu kuma alhamdulillahi ga wa'annan yawa ga kayan. To ranka dai kamar yadda kake gani a gabanka, wannan kungiya ta Green Health Ambassador Initiative sun kawo gudunmawa ma wannan makaranta da kuma by extension al'umma community na Misau. Abinda yake ciki shine akwai kit na testing na hepatitis B gashi na kamar da kake gani, sannan akwai reagent na testing na blood group wanda which is a requirement na bada jini shine gashi nan shi ma sun kawo shi. Yawa, sannan kuma akwai kayan gwajin sugar, blood sugar, glucometer da strips ɗinsu shi ma gashi sun kawo shi. Sannan akwai other items kamar su akwai spirits, akwai maganin hand sanitizers, akwai face masks, akwai e-gloves, akwai syringes, akwai cotton wool, duka an kawo wanda za a amfani da shi for community service ne.
wajen outreaches da sauransu. So wannan shi ne abin da nan gaba kuma wurin masu HIV suka zo da okay. A nan kuma duk wasu ƙarin kayayyakin ne wanda na testing for HIV ga shi nan shi ma kits ɗin shi da yawa sun kawo, sannan all those pipettes ne duka na harkar testing. So in essence wannan kungiya ta kawo kayayyaki na testing for HIV, hepatitis B, da blood sugar, da blood group, da kuma other items kamar su e-gloves, face masks, da methyl spirit, da kuma hand sanitizers da cotton wool. So saboda shi zai ba da daman wajen community outreach da aka yi wa mutane da sauransu. Okay. To ƙarin bayani shine wannan kan HIV da an samu donation daga Georgetown Global Health Nigeria, su ma shi donation ne nasu suka taimaka ma wannan shi universal support. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you for coming.